Hello students, welcome to Krishnas Maths. आज differential equation रो second video. या पूर्व differential equation रो first video and the topics like determinants, matrices, probability, differentiation, integration, indefinite, indefinite, area under the curve. These are the topics which are already covered and they are in the playlist. सबको arrange करी मु playlist रख दीची. यदि मो channel रो नुआ थिबे जानतो Krishnas Maths that is my YouTube channel. ताकू like, share and subscribe कर दियंतु and Telegram group to join करंतु to download all the handwritten rules. So let's start the video. The first question is, if P and Q are the order and degree of the differential equation y into dy by dx the whole square plus x square d square by dx square plus xy equal to sin x. कौन दरकार? Order and degree of the relation. Then the relation between P and Q. So P is the order, Q is the degree. जो differential equation होची यार order होची P और degree होची Q. Now what the order of the differential equation is? Order of the differential equation is highest order. The highest order differential coefficient. The highest order differential coefficient is the order coefficient. And degree is its exponent. Degree is its exponent. But for this, the equation should be a polynomial of dy by dx and it should be free from all the radical signs and fractions. Radical sign and fraction माने square root, cube root, एई सब नथियार अछि equation रे. जदि थिबो प्रथम square root को eliminate करिए by squaring both sides. जदि cube root थियो प्रथम square root cube root को eliminate करिए. एमिति करी square root cube root eliminate कला पर you will get a differential equation. Then find the order and degree. एठी देखंतु ना square root अछि ना cube root अछि. ये perfect गोटे polynomial अछि dy by dx रो. So एई जो टर्म टा दोस्त x square into d square x by dx square एई टू आपन को मिलिबो order equal to 2. Now यार power अछि 1. Therefore degree equal to 1. So order 2 and degree 1. Now you need to write the relation between P and Q. This is P, this is Q. So the relation between P and Q is P is greater than Q. P ro value 2, Q ro value 1. So P will be more than Q. So this is the answer. Now come to the next question. Next question is write the order and degree order of the differential equation of the system of ellipse. Now the given equation of ellipse is x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. You need to find. आपको खाली order बाहर करेगा, right? Order बाहर करेगा खाली प्रथम differential equation बनावा पड़े. You need to form a differential equation. A differential equation बनावा पाए differential equation को form करवा पाए ए दुईटी arbitrary constant को eliminate करवा पड़े. You have to eliminate these arbitrary constant. कितना arbitrary constant अछि? Number of arbitrary constant are 2. Number of arbitrary constants. Number of arbitrary constants 2. So order है 2. Therefore order will be 2. Why? Because to eliminate these two, A and B, आपन को equation को दुई तरह differentiate करेगा पड़े. दुई तरह differentiate कर order तारा 2 ही जो. So therefore the order of the differential equation will be 2 and that is came in the exam 2015. Okay. Now the next question. The differential equation of the family of straight lines parallel to y-axis. तो यदि कोई equation y-axis को parallel हो, if an equation is parallel to y-axis, then equation of line parallel to y-axis is कोन कोन हो आ जदी कोई गोटे इक्वेशन y axis को पैरेलल हला तार इक्वेशन कोन हो तार इक्वेशन हो x is equal to k where k is the distance of the line from origin. जदी कोई इक्वेशन y axis को पैरेलल हला then its equation is x equal to k where k is the distance of the line from origin रो line रो distance हो k like y axis x axis parallel to y axis. So the equation will be like this. This equation is x is equal to k. ये line the equation of x equal to k. So this distance will be equal to k. The distance is okay, right? ठीक है ढंग से बनेगा. हाँ
ए लाइन हेगला x इज इक्वल टू k और जदी ये लाइन रो इक्वेशन x इक्वल टू k होची माने दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू k, this distance will be equal to k, this distance, okay, from here to here, origin to line the distance होची k, therefore equation हेगला k. तो केतरे arbitrary constant अछि देखंतु, there is only one arbitrary constant, तो याकू eliminate करबा को कोन करबा पड़ियो आपन को differentiate करबा पड़ियो, how many times, once only, so differentiate with respect to y, so you will get dx by dy is equal to right side कोन अछि k अछि, that is a constant, so the derivative will be 0, dx by dy equal to 0, and hence this is the differential equation. Okay, so done. This is question number 3. Now the question number 4 is the differential equation whose general solution is a into sin t plus b into e raised to t. Form the आपनको differential equation आनिबार अछि जार solution आपनको given अछि. What the solution given? Solution is y equal to a into sin t plus b into e raised to t. So to form a differential equation, गोटे differential equation बनेबा पई आपनको एई दुईटी कांस्टेंट को एलिमिनेट करबा पड़ियो. You have to eliminate these two constant. जदि a और b को एलिमिनेट करबा अछि याकू दी थर डिफरेंशिएट करबा पड़ियो. So let us make it equation number 1 given जो इक्वेशन देछि आपको इक्वेशन 1 करंतु given y is equal to a into sin t plus b into e raised to t. Let this will be your equation number 1. Now differentiating equation 1 with respect to t. So to get dy by dt, y derivative with respect to t will be dy by dt. A into derivative of sin t will be cos t plus b into e raised to t derivative e raised to t. Let this will be equation number 2. Now equation 1 minus 2 कर दियंतु. Equation 1 minus 2. तो 1 minus 2 करियो कोन मिलियो. This is y minus dy by dx. Left hand side हेगला, right hand side a sin t minus a cos t. A common बसला, sin t minus cos t. sin t minus cos t, b into e raised to t minus b into e raised to t. ये दोनों cancel हेगला. Okay. Now divide कर दियंतु sin t minus cos t. So this will be y minus dy by dx divided by sin t minus cos t divided by dt. Sin t minus cos t is equal to a. Now एबे देखंतु दुईटी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ला a and b हमें गोटे थरो डिफरेंशिएट कला पारे 1 minus 2 कर देले, b into e raised to t कॉमन थिला दुईटा जगह कैंसिल हेगला. नाउ आ गुड थरो डिफरेंशिएट करिकि हमको a को एलिमिनेट करबार अछि. नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दो काहे राइट साइड तो खाली सिंपली a अछि से 0 हो जो डेरिवेटिव. नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t again पुनी थरो डिफरेंशिएट करबा. लेफ्ट हैंड साइड इज इन द फॉर्म ऑफ u by v, तो v is y, v into v मतलब denominator is sin t minus cos t, denominator is sin t minus cos t into derivative of numerator माने y minus dy by dt. तो derivative of y is dy by dt minus derivative of dy by dt will be d square y by dt square. So v into u derivative minus u into u मतलब y minus dy by dt, this is u into derivative of v will be sin t derivative cos t derivative minus sin t, तो plus sin t हेगला divide by v square माने sin t minus cos t the whole square. Right side is equal to 0, तो denominator ऊपर multiply है कि 0 है, right? Now this is equal to sin t minus cos t into dy by dt. Now this into this, minus common नहीं जानते, minus of sin t minus cos t into d square y by dt square, Next, minus y into cos t plus sin t plus dy by dt into cos t plus sin t. This will be equal to 0. अब देखो 80 sin t minus cos t, 80 cos t plus sin t. जब ऐड करिए dy by dt को कॉमन नहीं की plus cos t कैंसिल हो जाओ. So 2 times sin t into dy by dt. Now आउ 80 कौन है जो minus को भीतर मल्टीप्लाई कर दो, तो this will become cos t minus sin t.
cos t minus sin t into d square y by dt square, right? And this is cos t cancel, sin t plus sin t, 2 sin t into dy by dt minus y into cos t plus sin t, and that will be equal to 0. Cos t plus sin t equal to 0. So this is the required differential equation after eliminating arbitrary constant. तो ये टिके ट्रिकी अछि क्वेश्चन कोन अछि एटी जो b रेज टू into e रेज टू t आ गोटे थर डिफरेंशिएट करला पर जो मिलला b into e रेज टू t ए दुटा को माइनस करला पर एटा कैंसिल हो जिवो तापर जो फंक्शन अछि ताको लेफ्ट साइड ने के आइसो राइट साइड को प्योर कांस्टेंट रखियो देन डिफरेंशिएट टू गेट द सॉल्यूशन, राइट? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व d square y by d. देखो ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. 2012, 9, 7 and many more. बहुत एग्जाम रास्ते है. It's a second order equation. d square y by dx square equal to 1 upon x into x plus 1 plus cos x square x. Solution find करिवार अछि माने you need to find the value of y. So integrating both sides, dy by dx ले कोन करबे इंटीग्रेट करबे, integrating both sides with respect to x, integrating with respect to x. So integration of d square y divided by dx square with respect to dx equal to integration of 1 upon x into x plus 1 plus cos x square x. तो cos x square x ର इंटीग्रेशन जाना अछि, that is minus cot x. ये तो डायरेक्ट है जो एटा फर्स्ट टर्म ता विषय टी भाबिया. एंड ये डबल डेरिवेटिव अछि, गोटे थर जतल इंटीग्रेट करबे गोटे टाइप रो डेरिवेटिव जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ता कैंसिल हेगी से फर्स्ट ऑर्डर हिजो, राइट? नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ऊपर 1 अछि और तळे दुईटा जगह लीनियर फैक्टर अछि. सो 1 कैन बी रिटन एज x plus x minus x, x plus 1 minus 1, x cancel हेगला 1 आसले डिवाइड बाय this is partial fraction by inspection. आको कोन कहउछन partial fraction by inspection माने partial fraction होची किंतु हमें एग्जैक्टली partial fraction करने इक्वेशन को इंस्पेक्ट करके हम लेते केमते इंस्पेक्ट करले, इंस्पेक्ट एमती करले कि न्यूमरेटर अछि कांस्टेंट और डिनोमिनेटर दुटी जगह लीनियर फैक्टर जदि एमती थियो राइट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ द टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर जो टर्म गुडा अछि by the help of those terms you have to write the numerator. एबे सेपरेट कर देबे x plus 1 गला, this is 1 by x into dx minus x गला, this is 1 by x plus 1 into dx plus cos x square x into dx. Now integrate 1 by x रो इंटीग्रेशन हे गला log x, 1 by x plus 1 रो इंटीग्रेशन हे गला log of x plus 1, cos x square इंटीग्रेशन हे गला minus cot x, right? And this is dy by dx. Now dx को ऊपर होना चाहिए, therefore dy is equal to this is log x minus log of x plus 1 minus cot x into dx. Now to get the solution you have to integrate again. या को पुणी इंटीग्रेट करी तो लेफ्ट साइड तो इंटीग्रेशन हे गला, dy र इंटीग्रेशन कोन होची y होची, राइट साइड देखंतु log x into 1 करिवा u into v by parts. So first function is log x into integration of second will be x, 1 ro integration x minus integration of derivative of first log x ro derivative 1 by x, integration of 1 will be x into dx minus this is log x plus 1 into 1, this is again u into v. So first function अच्छी log of x plus 1 into integration of second will be x minus integration of derivative of first is 1 upon x plus 1, integration of 1 will be x into dx. This is the second minus cot x रो इंटीग्रेशन होची log of mod of sin x plus out के simplify होगा. So this is equal to log x into x. Now this x and this x will get cancelled. Integration of 1 will be equal to x minus integration of minus log of x plus 1 into x minus and minus will become plus integration of x upon x plus 1. केमती करबे एटा को प्लस 1 करबे माइनस 1 करबे into dx minus log of sin x, minus log of sin x, correct? So this is equal to log x into x minus x into log of x plus 1. या को जतले सेपरेट करबे दुईटा टर्म बनबे x plus 1 by x plus 1 is 1 minus 1 upon x plus 1 into dx minus log of sin x, minus log of sin x. Next step. So this is equal to x into log x
minus x into log of x plus 1 plus 1 row integration x 1 by x plus 1 row log of mod of x plus 1 minus log of sin x plus c plus x minus x gets cancelled. Okay. Now ये term और ये term दुईटा जगह log x plus 1 अच्छे अपन common नहीं जाए करिए और a term रो x common अच्छे, so we can take x outside. So when you take x outside, it will be log x minus 1, and from these two, when you take minus of log of x plus 1 outside, this will be x plus 1 minus log of sin x plus c, and this is equal to y. Okay. So this is your required differential equation. So solution, huh? It बहुत thorough exam रास्ते 2012, 9, 7 कहीं ना d square y by dx square है ना, so you have to integrate twice. दुई तरह integration करियो पड़े. So ठीक अलगा type रो question निकला. जोटा इनती अलगा type रो question थी वो, जोटा ठीक orthodox question थी वो, हमेशा examiner से ही question को target करियो. Keep in mind always, हाँ. तो या पूर्वरु मु बहुत गुडे वीडियो अपलोड कर साइछि जेमते डिटरमिनेंट हेगला, मैट्रिसेस हेगला, then probability, then differentiation, indefinite integration, definite integration, area under the curve. Now I am doing with differential equations. तो या पर हमें जीवा वेक्टर 3D, then inverse trigonometric functions and functions, relation and functions को जीवा. चैनल रो जदि नुआ अछन मो चैनल को सब्सक्राइब कर देन, दैट इज कृष्णास मैथ. YouTube को जीवे टाइप करियो कृष्णास मैथ, सब्सक्राइब कर दो आ बेल आइकन को प्रेस कर देबे, सो दैट नुआ नुआ वीडियो जो आसो या पर आपन को जे वीडियो आसो. ये 12th रिवीजन सीरीज जेंती खत्म है जे वीडियो आसो, जे रो क्रैश कोर्स रो वीडियो आसो. तो अपन नोटिफिकेशन को प्रेस करिवे, सब इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन अपन चैनल रो पाई परिवे. नेक्स्ट आ जो हैंड रिटन नोट्स अछि, ये जो नोट्स मु लेखु छी ए हैंड रिटन नोट्स को अपन डाउनलोड करिवा पे मोर टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करन. टिल देन बाय बाय.